Very good morning to all, and wish you a very happy new year. Today we are going to start with the techniques which is related to the managerial economics, which are useful for the manager to solve the question regarding his business unit, or you can say that apart from this, uh, these tools are useful to analysis his business decisions. So various techniques are mostly used by the managerial economics. For amongst these, just six are the most important regarding to your syllabus, so we are going to focus on that particular six techniques which is useful for the managerial economist. Okay, first we started with the scientific method. Scientific method, in the sense, it is the branch of the study which concern with observe fact systematically classified, which include trustworthy method for the discovery of a truth. It refers to the procedure of the mode of the investigation by which scientific and systematic knowledge is acquired. The method of the inquiry is very important aspect of the science. Perhaps this is the most significant feature. Scientific method alone can bring about the confidence in the validity of the conclusion. It is concrete on the control experiment, investigate the behavior of pro-conceived element in the highly simplified environment. The experimental method may useful to apply those aspects of the managerial behavior to call the accurate and logical thinking. Whenever you are engaged, the explanation of this point is, whenever you are engaged into the production activity or various things or the decision making, scientific method is useful, because with the help of scientific method you can check whether our decision is correct or not. Some logical thinking is used for it. So the experimental method may useful to apply those aspects of the managerial economics which call for accurate and logical thinking. The experimental method are the limited use the managerial economics. A managerial economics cannot apply the experimental method to the same extent in the same way for the physicist and the physical science. We usually adopt the inductive as well as the deductive approach in any analysis of the managerial behavior. Inductive in the sense from particular to general and general to particular, means with the help of one decision you can analyze what is the macro or the aggregate economic effect on the you in your business unit. And apart from that, sometimes you also can change what is the aggregate effect ऑन बिझनेस युनिट्स डिसिजन्स इफेक्ट ऑन द ॲग्रिगेट इकॉनॉमी. म्हणजे एका तुमच्या डिसिजनचा ॲग्रिगेट इकॉनॉमीवर काय परिणाम होतो आहे, किंवा ॲग्रिगेट इकॉनॉमीचा तुमच्या डिसिजनवर काय परिणाम होतो आहे. टू ॲनालिसिस फॉर दॅट यू हॅव टू यूज द सायंटिफिक method. The deductive method is begin with the postulate and the hypothesis, which is the arbitrary. For the rationalized, there are the standard and the head system set the self evidence propositions it from that propositions theorems. मीन्स नंबर ऑफ यू कॅन से वेगळे वेगळे लॉज तुम्ही आत्तापर्यंत शिकलेला आहात, बरोबर आहे. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाय, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रपोर्शनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी, असे कितीतरी कन्सेप्ट आपण इकॉनॉमिक्समध्ये शिकलेलो आहोत फर्स्ट इयरला, सेकंड इयरला, इवन 12वीला सुद्धा. आणि त्याचा हाऊ इट इज अफेक्ट ऑन युअर बिझनेस युनिट. अपार्ट फ्रॉम दॅट, विथ द हेल्प ऑफ दॅट कन्सेप्ट, इफ यू टेक एनी डिसिजन, हाऊ इट इज अफेक्ट ऑन द ॲग्रिगेट इकॉनॉमी. आता एक साधं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते की हुंडाई टेक द डिसिजन टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डिझेल इंजिन, जस्ट दे आर मेकिंग द पेट्रोल इंजिन. बरं, सॉरी, मारुती सुझुकी टूक दॅट डिसिजन. मारुती सुझुकीने एक डिसिजन घेतला की आम्ही डिझेल इंजिन बनवणार नाही, पेट्रोल इंजिन बनवणार. त्याचा परिणाम इकॉनॉमीवर काय झाला, मग त्याचे सेल्स फॉल डाऊन झाला असेल, कारण लोक मोस्टली डिझेल इंजिन प्रिफर करतात. मग सुझुकीचा डिमांड माईट बी तिथं फॉल डाऊन झाली असेल, दुसऱ्या कंपनीला गेली असेल. म्हणजे तुमच्या एका डिसिजनचा इकॉनॉमीवर काय डिपेंड होतं, किंवा बऱ्याच वेळेस इकॉनॉमीचा एखादा डिसिजन असेल, गव्हर्नमेंटने एखादी हे केली, पॉलिसी केली. आता कालचंच बघा ना, फ्रॉम द 31st द चार्जेस ऑफ द ऑटोमोबाईल गेट इन्क्रीजेस. ओके, 25-30,000 सगळ्या गाड्यांच्या किमती तिथं वाढल्या. आता हा डिसिजन काय झाला, ह्या डिसिजनचा प्रत्येक कंपनीवर काय इफेक्ट होतोय. इट इज नथिंग बट द अंडरस्टँडिंग इट विथ द हेल्प ऑफ सायंटिफिक मेथड. ओके, next is the statistical method. It is very well known, you know, the statistical method is the mechanical process especially designed to facilitate and condensation and analysis of the larger body of the quantitative data. तुम्ही जेव्हा क्वांटिटी कलेक्ट करत असता, तर त्याचं जेव्हा ॲनालिसिस करायची वेळ येते, तर फॉर दॅट स्टॅटिस्टिकल मेथड तिथं खूप जास्त उपयोगी पडते. आता समजा मी एखाद्या वस्तूचं प्रोडक्शन करते, ते किती जण वापरतायत,
ऑन अन ॲव्हरेज त्याची मार्केट डिमांड किती आहे हे तुम्हाला जर फाइंड आउट करायचं असेल तर पहिले तुम्ही डेटा कलेक्ट करता आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ॲनालिसिस करायला सुरुवात करता आणि त्या ॲनालिसिससाठी स्टॅटिस्टिकल मेथड इज व्हेरी मच युजफुल. द एम ऑफ द स्टॅटिस्टिकल मेथड इज टू फॅसिलिएट द कंपॅरिझन, स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू फेनॉमिना अँड इंटरप्रेट complicated data for the purpose of analysis. Many times the comparison has to be made between the change and result which due change to m, frequency of the occurrence and many other factors. Statistical methods are used for such a comparison amongst the past, present and future estimation. For example, एक त्यांनी example दिले बघा, such a method as the extrapolation can be applied to the purpose of making the future forecast about the trend of the same. The demand and supply of the particular commodity, the statistical method of drawing the interference of the mathematical in the nature. It's not only establish the causal connection between two variables but also tries to establish mathematical relationship between them. जेव्हा काही आपण डेटा गोळा करतो त्याचे जे काही टूल्स आपल्याला ॲनालाइज करायचे असतात त्याच्यासाठी वेगवेगळे रिग्रेशन आहे, कोरिलेशन आहे, असे वेगवेगळे जे टेक्निक्स विच इज इन्वॉल्ड इन टू स्टॅटिस्टिकल मेथड इज व्हेरी मच युजफुल. सो इथं त्याचं एक्सप्लेनेशन त्यांनी दिलेलं आहे. दॅट स्टॅटिस्टिकल अप्रोच, quantitative micro approach, certain important correlation and association of attribute can found with the help of statistics. It is useful for the study of the management, economics and other subjects, and it is very helpful to the banker and bankers as well as states, planners, speculators and researchers. Means this statistical data is not useful for the economist only, but apart from that researchers are there, economists are there, bankers are there, so it is useful for them as well. Though the statistical method are handmade of the managerial economics, they should used with a care. The most significant peculiarity of the statistical method is that to help us to seek the regularity or the pattern in the economic data and permit us to arrive generalization cannot be reached by the any other method. This is explanation is regarding to the statistical method. The first method we consider about the scientific method. Okay, first technique was the scientific method. Next we studied about the statistical method. Now we are turning towards the third method is the intellectual experiment. Intellectual म्हणजे बौद्धिक, intellectual property right हे something तुम्ही तिथे शिकलेला आहात की बौद्धिक संपदा अधिकार. मग हेच intellectual experiment if you want to do then it is came under the techniques of the managerial economics. The method of the intellectual experiment means the fundamental problem in the managerial economics is find out the nature of any relationship between different variables such as cost, price and output. The real world is also invariable complex. It is influenced by many factors such as physical, social, temperamental and psychological. It is difficult to locate any order, sequence or the law in such a confused and complex structure. In that context, essentially the managerial economics to engage the model building. At a time to analyze the behavior, we use the model. The model is an abstraction from the reality. A model may be in the form of the diagram, verbal description, mathematical description. It is classified into 3 categories such as the iconic, analog and symbolic. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं तुम्हाला की तुमच्या कंपनीने एखादा काही इंटेलेक्च्युअलच्या बेसिसवर एखादा प्रोडक्शन घेतला असेल किंवा काही तिथं ब्रँड नेमिंग केलं असेल तर ते जे काही आहे असं जर तुम्हाला एखादं इनोव्हेशन करायचं असेल तर मेथड ऑफ इंटेलेक्च्युअल एक्सपेरिमेंट हे खूप जास्त तिथं उपयोगी पडतात. मॅनेजरल इकॉनॉमिक्स कॅन बी व्ह्यू ॲज इकॉनॉमिक अप्लाइड प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲट द लेवल ऑफ फर्म, प्रॉब्लेम रिलेटेड टू द चॉईस, allocation of resources. It is faced by manager all the time. Managerial economics is the more concrete, situational, mainly concerned with purposefully managed process and the allocation. For this purpose, the managerial economist can does the abstract model and enterprise. The model are approximately representation of a reality. They help in the understanding underlying force and the complex world of the reality through the approximation. The model building is more useful in the managerial economics as it helps us to know the actual social economic relationship at the prevailing फॉर्म. म्हणजे ह्या एक्सपेरिमेंटल इंटेलेक्च्युअल एक्सपेरिमेंटमुळे होणार काय विद्यार्थी मित्र की तुम्ही एखादं नवीन इनोव्हेशन करणार आहात, त्याचं पेटंट कसं, त्याचं ब्रँड नेम कसं, हे सगळं नॉलेज तिथं मॅनेजरला असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आजकाल तुम्ही बघता की एखादी फर्म दे स्टार्टेड देअर बिझनेस. लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ ITC.
ITC is the Imperial Tobacco Company. They started their business with just a tobacco products. Okay, later on they entered into various diversified product. They are entered into FMCG and number of things. मग तेव्हा त्यांचा एखादा प्रोडक्ट चांगला असेल, इनोव्हेटिव्ह असेल, तर दे शुड गेट अ ब्रँड फॉर इट, दे शुड गेट अ पेटंट फॉर इट. आणि त्याच्यासाठी त्या मॅनेजरला त्याची सगळे हे माहिती असणं खूप जास्त गरजेचं आहे की त्या मॅनेजरला तिथे बाबा ह्याचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट अदर कसं रजिस्टर्ड करायचं किंवा काय. दॅट मेथड्स आर युजफुल टू हिम टू चेक हिज you can say the inventive capacity. Next is the method of simulation. Simulation means what? It is the extension of intellectual experiment. This method has gained popularity with the development of electronic computer, calculator and other equipment and the internet services. We can program the complex system of the relationship with this method. Computer is not only used for the scientific and the mathematical application, but it is also used for the some business application, document generation, graphical solution. Computer is the fast electronic calculating machines capable for absorbing, processing, integrating, relating and producing the resultant output information. म्हणजे इथे तुम्हाला काय समजून घ्यायचं लक्षात घ्या की एक्सटेन्शन इंटेलेक्च्युअल एक्सपेरिमेंट जो काही आहे, दिस इज द मेथड टू गेन द पॉप्युलरिटी विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युटर. जे काही तुम्ही इनोव्हेशन्स केलेले आहे विथ द हेल्प ऑफ विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर द कम्प्युटर ऑर द इंटरनेट, यू हॅव टू डेव्हलप इट. दिस इज नथिंग बट द सिम्युलेशन. अ मॅनेजर हॅज टू टेक द न्यूमरस डिसिजन in the management of the business which may be minor or major, simplex or complex. They have to ensure once decision is taken, it is to be implemented within the minimum time and cost. The electronic gadget will enable the manager to understand the business problem in the better perspective, increase his ability to solve the business problem for him within a short period. आता ह्या सिम्युलेशनमुळं कुठलीही तुम्ही काहीही तुम्हाला डिसिजन घ्यायचे असतील, ते तुम्हाला इतरांपर्यंत कम्युनिकेट करायचे असतील, तर विथ द हेल्प ऑफ ईमेल, विथ द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया यू कॅन इझिली ट्रान्सफर इट. पूर्वी कसं व्हायचं की एखादं डिसिजन ऑथॉरिटीनं घेतल्यानंतर तो इन्फेरियर म्हणजे जे काही क्लास 3 आहेत तिथंपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत तिथं काय होतं तर तिथं पोहोचेपर्यंत त्यांना तिथं हे होऊ शकतं की वेळ जाऊ शकतो. तर असं न करता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की with the help of electronic or the internet tools you can reach up to the each and everyone within a specific period. त्याच्यासाठी जास्त वेळ आपला जाणार नाही. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द हिस्टॉरिकल मेथड. आता तुम्ही म्हणाल मॅडम मॅनेजरशी रिलेटेड हिस्टॉरिकल मेथडचा काय संबंध आहे, म्हणजे व्हाय दॅट टेक्निक इज युजफुल फॉर हिम. बिकॉज द पास्ट नॉलेज, पास्ट हिस्ट्री ऑफ दॅट बिझनेस युनिट शुड बी अवेअर रिगार्डिंग शुड, म्हणजे हे तुम्हाला अवेअर असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट यू कॅन टेक द डिसिजन फॉर द फ्युचर पर्स्पेक्टिव्ह. राईट, मीन्स हिअर सम एक्सप्लेनेशन इज गिवन. पास्ट नॉलेज इज कन्सिडर्ड टू बी द प्रीरिक्विसाइट फॉर द प्रेझेंट नॉलेज. दिस इज मेन आर्ग्युमेंट अँड द अडॉप्शन ऑफ द हिस्टॉरिकल मेथड इन द present day, the managerial economics. In order to discover some of the basic of business activity, method become generic in the characters. The main object of this method is to apply the mind in the matter of various business problems by discovering the past trend and regarding facts, events, attitude and by demarcating the line of the development through the action. If we have the idea in the past event, we can understand the current economic problem and much better. The wisdom of the particular economic policy and inevitable product in the past. बऱ्याच वेळेस असं होतं ना की एखादा, मी जसं तुम्हाला म्हटलं की अजून एक मी उदाहरण तुम्हाला देईन की HCLचं एक उदाहरण घेऊया आपण की हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड होतं. हे कॉपरमधनं त्यांनी बिझनेस स्टार्ट केलेला होता. पण आता तुम्ही बघितलं की हे कम्प्युटरमध्ये असू दे किंवा इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटमध्ये असू दे यांनी खूप नाव कमवलं. म्हणजे यांची पास्ट हिस्ट्री खूप वेगळी होती आणि आत्ताची प्रेझेंट हिस्ट्री खूप वेगळी आहे. आणि त्या रिगार्डिंग तुम्हाला कुठली डिसिजन इफ यू हायर ॲज अ न्यू मॅनेजर फॉर द पर्टिक्युलर युनिट, यू शुड हॅव द knowledge of that particular firm, what is his past history, which with the help of which product they started their business, then and then only it will help you to take various decisions. Okay, the next one is all about the descriptive method. What is the descriptive method? It is the simple and easily applicable to the various business problems, particularly in the developing country. In the fact of the finding the approach related to the mainly present abstract generalization through the cross section study present situation. This method is mainly concerned with
collection of the data. To the some extent, descriptive method is not concrete with the interpretation of the data. In order to apply the descriptive method, the data should be accurate, objective, if possible, and profitable. Since the descriptive method want to related causality of the collected facts is the necessary to make comparison between one situation with other and amongst the different aspect and the same situation. This method is used to describe the organizational function in the institution and policy which have the economic significance. मीन्स इथं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला काय समजून घ्यायचा आहे की हिस्टॉरिकल मेथडमध्ये पास्ट हिस्ट्री माहीत असणं गरजेचं आहे आणि डिस्क्रिप्टिव्हमध्ये वॉट एव्हर द डिसिजन यू टेक अँड यू शुड बी इलॅबोरेटेड. कारण इन्फेरियरला ते कळलं पाहिजे की काय डिसिजन झालेले आहेत, त्यातल्या डीप थिंग्स काय आहेत. तर डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड इज अ सिम्पल अँड इझिली ॲप्लिकेबल टू द वेरियस बिझनेस प्रॉब्लेम पर्टिक्युलरली इन द डेव्हलपिंग countries. In this method mainly concerned with the collection of the data up to some extent. Descriptive method is also concerned with the interpretation of the data. In order to apply descriptive method, the data should be accurate, objective if possible and क्वांटिफिकेबल. म्हणजे जो काही डेटा तुम्ही गोळा करता त्याचं एक डिस्क्रिप्टिव्ह ॲनालिसिस तिथं केलं गेलं पाहिजे आणि ते तुमच्या जे काही ऑथॉरिटीज आहेत त्यांना ते समजलं गेलं सुद्धा पाहिजे. सो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव्ह. सो इथं काही अजून एक्सप्लेनेशन दिलं आहे बघा की सिन्स द डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड इज वॉन्ट टू रिलेटेड द क्वॅज्युअलिटी ऑफ द कलेक्टेड फॅक्ट, इट इज नेसेसरी इट टू मेक comparison between one situation with other and amongst the different aspect same situation. Thus the situation comparability is the essential element of its method. This method is used to describe the organization, functioning and the institution of the policy which have economic significance. To analyze impact of the organization structure in the working of business enterprise, it is widely used the managerial economist. The best descriptive study are the observational in nature. This method provide empirical and logical basis of the drawing conclusion, gain the knowledge. Trust enable the manager economist to describe present picture phenomenon or the phenomenon under investigation. This is all about the required, you can say this is all about the required techniques which is used by the manager for his decision making. So we again started with the first method is the scientific method. Second one is the statistical method. Third one is the intellectual method or the intellectual experiment method, you can say. Next is the method of simulation. Fifth one is the historical method. Next one is the descriptive method. These 6 techniques you should use while you are taking the decision regarding business unit. Thank you so much.